людьми, и что, в принципе, королева Ингрид думает о Малефисенте. Спасибо. Well, I think Ingrid is quite wary of Maleficent, rightly so. She could eliminate me with one fell swoop. I, after all, don't have magical powers, so I have to be very clever, and I have to use my brain, and I have to be manipulative, and get her to do what I want her to do, and use it to my advantage. And, yeah. Did I answer your question fully? You had a lot of questions in there. Okay. Да, пожалуйста. Like most villains in life, I think she feels right and just in her pursuit. And I think she is trying to protect the people of Alstead at all costs. I think she's, you know, working from a place of fear and ignorance and damage and power. And that is a dangerous combination. Пожалуйста. Здравствуйте, Дима Борченков, «Коммерсант Стиль». Это не первая сказка в вашей фильмографии, и мне хотелось бы узнать, может быть, у вас эта история идет из детства? Читали ли вам в детстве сказки? Может быть, там были русские народные сказки? Спасибо. I have to be honest, my parents didn't read me fairy tales, and I know it's sad. I was watching Betty Davis movies. So I actually was mostly introduced to them through my children, which was kind of fun, having the opportunity to, you know, to delve into all of that as an adult, you know, from a different perspective. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Марсель Македонский. Очень рад, Мишель, что вас расколдовали. Мой вопрос. Хорошо. Мой вопрос следующий. Ваш персонаж в этом фильме очень противоречивый. То есть он соглашается на меньшее зло, чтобы творить максимум добра, ну, с ее точки зрения. Насколько лично вам близка эта точка зрения? Спасибо. To do less evil to do good, is that what you meant? To do less evil to do good. Well, she does a lot of evil to do good, so I'm not really sure. I'm not really sure this is answering your question, but I think for her the end justifies the means, and does that answer your question? Okay. Я позволю себе просто подхватить и продолжить этот вопрос. Можете ли вы сказать, что вы продолжаете учиться и сейчас, и узнаете что-то новое из своих ролей, ну, допустим, в последние 10 лет? Или в какой-то момент вы ощутили, что достигли своей актерской зрелости и совершенства в профессии, и дальше вы можете эксплуатировать уже этот набор умений и приемов? I think it's both. I think I enjoy it more now than I ever have because I do have skills under my belt now and experience under my belt. At the same time, I do still learn. I'm still learning, and I think that I think that if you begin to rest on your laurels and you stop learning and maybe stop taking risks, I think that's when, I don't know, I think that performances become less interesting at that point. And I think it's harder, but important to try to keep things fresh and new. Пожалуйста, еще вопросы?
Да, прошу. Еще раз здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Все ваши фильмы — это фильмы большого кино. Видите ли вы себя многосерийным персонажем в сериале? И если да, то какой бы это был персонаж? Спасибо. There's so much work being done in television now, so much great work, and what's really exciting about working in general today is when I started out, there were these, lines of separation between television and feature films and even theater to a degree. I think it was harder for a theater actor to break into film, and I think there were all of these stigmas as to what you should do and what you shouldn't do, and now you can really do anything. You can go and you can star in a film, and then you can go and do in a big film, and then you can go do a supporting part in a more independent film, indie film, go do television, and so it's allowed us to work more, I think. I think there's actually, in some ways, even though there are less movies being made in general, I think that it's a much bigger landscape. Добрый день. Доброе утро, Мишель. Я здесь. Hello. Hello. Меня зовут Игорь, программа «Музыкальный глобус» радио «Комета». У меня к вам такой вопрос. Я уловил тему обучения и хочу вас спросить о том, что вы записали дорожку к фильму «Убийство в Восточном экспрессе». Это была ваша песня? И вопрос такой. Вы хорошо там спели, кстати, мне очень понравилось, и мы ставили эту песню. И вопрос такой. Вы не хотели бы записать пластинку вообще? У вас достаточно такой вот опыт в плане музыки. I love recording, I have to say, and again, I'm not really that trained singing. The extent of my training with, I did sort of train my voice early on, but that was really more an acting teacher sent me to a voice coach because he felt like I wasn't speaking properly. So, and the voice coach actually discovered that I had a singing voice, and so we worked on that. And but I pretty much don't really train. Well, not pretty much. I don't really train my voice unless I get cast in a movie where I have to sing, and then I'm playing catch up and killing myself to get my instrument back into shape. But the answer, that was the long way of saying no. Probably not going to do a record. Да, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, Мишель. Екатерина Соловьева, канал «Мир». Во-первых, спасибо вам огромное за этот фильм, и не только за другие ваши роли. Я хотела спросить, в вашей фильмографии огромное количество ярких ролей, как положительных, так и отрицательных. Скажите, есть ли что-то, что заставит вас на 100% отказаться от роли? Есть ли какие-то табу, что-то, что для вас неприемлемо? Какие-то персонажи или типажи, которых вы никогда не примете и не примете эту роль, не будете играть? Спасибо. I guess if it were morally reprehensible in some way, it depends on, you can play a my character Ingrid is pretty morally reprehensible, but it's the context in which it's being shown. And so it all depends on how it fits in at the end of the day. What are you trying to say about this character? So the answer to that is yes. I think there are instances where I just wouldn't feel comfortable, I think it's important to consider what you're putting out there into the universe, if you have the option to do that. Я позволю себе продолжить еще одним вопросом, подхватить. В последние годы появляется довольно много фильмов или мультфильмов, в которых персонажи, которые столетиями считались злодеями, вдруг оказываются главными героями, и часто публика им симпатизирует. Забавное совпадение. Вчера в России вышел «Джокер».
Сейчас выходит Малефисента. И понятно, что начиная с Шрека, это практически бесконечная череда персонажей. Но нас учили тому, что сказка — это стабильная система, что сюжет сказки нельзя изменять. Всегда есть основа, кто хороший, кто плохой. И это учит нас различать добро и зло. Как вы думаете, что меняется по сути в этих великих сказках, а «Спящая красавица» — это великая сказка, когда мы рассказываем их на новый лад и переворачиваем, по сути дела, добро и зло? Well, I think that what we're seeing is that we're capable of both as humans. You know, we are capable of evil thoughts, we are capable of evil deeds, and we're capable of goodness, and that nobody is purely one thing or the other. And we keep wanting to make it be absolute, and it really isn't. And I think what's interesting for children also to see this, I think it opens up discussion. I haven't seen the Joker, so I can't really speak to that, and I'm not sure did the first Maleficent, was it released here? Yeah. But I think that it was one of the first films to kind of maybe do that. And so, I mean, for me, that's what I really loved about the first one. And I think it's from the time that we can understand anything, we're told to be good. And that, you know, there's a lot of shame involved with any kind of thought or action that isn't kind of perfect. And so I think it's just, I think we're understanding and accepting and portraying that things are a lot more complex. And I think we're seeing more and more of that in these types of films. The more subtle choice, and he was very into the villainous part of it, and we kind of ended up somewhere in the middle, and I was so happy actually that I was willing to you know, give in to sort of the collaboration of that, because I think it wouldn't have been as interesting. К сожалению, мы